Sida. She'az Yilmet Moshiach Torah, it's called B'nai Yisrael Kulam. Terasei Shel Moshiach. By the Gula Sida, Moshiach is going to learn Torah with all the Yidden, which is Terasei Shel Moshiach, and Dugim Shalish B'matan Torah. Amen. Shigam Ba Ma'ila Gedela V'Yisera Aliyah Sheb'matan Torah. So Taka the Yidden we had a Aliyah by Matan Torah, but by Gula Sida, Ani Yedaber B'Ivrit, yeah, Gimel, because we started last week. B'Ivrit or b'English? English. How about English? How about English? Because Kulam Mivinim Ivrit or English. English is good, no? Shigam B'Ma'ila Gedela V'Yisera Aliyah Sheb'matan Torah. So as big as Matan Torah was with the Gili of that we had there, Gula Sida will be even greater. Vishnei Hanyanim Anaf, page Peyal. Begili Halakus Mil Maila. U'B'Madrigasim Shal B'nei Yisrael V'Ha'olam. So there's the world and then the Madrig of the Yidden. Mavur Betanya. She'ima yesh gila l'kus shay Matan Torah hay v'chines re'iyah chushis. Matan Torah taki the Yidden when they saw l'kus, it was a very big gili that was as if you're seeing now the cake. Just as if you're seeing the cake. Re'iyah chushis. Why did he saw l'kus? Kol zeh rak me'ein v'dugmas agila she'iyah l'asad lavi. Still, as big as that was, it still doesn't compare. Moving mizah shebechines v'nigla kveid avaya. Gila Ein say Baruch Shiur Lasalavi, Unaila Yeshem Chines Gila Kushahib and Matan Torah. Obviously, if it's only Me'en, so it's surely much bigger. So in Tanya it says that the Gila of Matan Torah was Me'en. So the Rebbe is saying, why does Alter Rebbe say it's Me'en? Because the Gila Lasalavi is even greater. That even greater than the Gila of Matan Torah. Obviously, that's the pshat. So that's when the Gila Darge of the world. No, the Gamma gave me the Gossen Shabbat Yisrael V'ha Elam. It means even in times of Matan Torah, there was a Ruach HaTuma to a certain point. When Mashiach comes, it's going to be totally removed, 100%. Bila HaMavitz will be totally swallowed up. Like you have a vacuum cleaner, it swallows all the junk out. Ganzen. And the Rebbe underlines Lanetzach. It's forever. By Matan Torah, the reason why it wasn't such a big gili as Lasalavi, it just stopped for a while. It's like a baby stops crying. If it doesn't mean he stops forever. 2 hours later, 2 minutes later, the Yitzhak is not bothering you right now. It doesn't mean if you are a minute later, it's not going to bother you. That's the whole thing of a Beinani, yeah. He just went and took a rest. It stops. Actually, a Beinani, it never wakes up. But it doesn't have the ability, if he lets go for a second, it could still come back. Not only could it, but it actually did. As we saw by the Egel. The problem was, when the world was refined by Matan Torah, it was the Mitzad Welt Alein. You weren't working with Welt. It was the Eibush that says, I'm coming down, ready or not. So that stopped the Zuma for a while. While the Eibush was there, they called the Giloim, suddenly the Yovel, which is the Shofar, I think, went away. So you mentioned the Beinani. Beinani is davening. Beinani is the same thing. Beinani is davening, he's quiet. When he stops davening, it's pops up again. It's like back on. So this is all by Matan Torah, and which includes Zman Hazeh, all up until Asalavi She'inyan Atuma V'Zuma Yuver Legamri. Again, the diuk is there will be a total eradication of Tuma and She'elam Atzmei V'Tzad Yana Yehu. And the reason why the Tuma will be getting rid of it totally is because Welt by itself, V'Tzad Yana Yehu Yisbar V'Yizdachich. The Welt itself is going to be refined. It's going to come inside the way is a tachten, not a gilim in the The tachten itself
He's doing something. He's going to participate. Huh? By Matan Torah, there wasn't so much a participation. He was calling. It was just Very sure. That's Trump. well. Shalom Atzmi Tavi Yanehu, Yisbar V'Zak L'Chin Gam Megillah V'Aliyah Shevi Alidei Zeh Yiskala V'Yachta Ba'elam Ba'efim Shal Lanetzach. That's why, since Welt is going to be ready for it, it's going to stay forever. It's like if you're trying to convince someone about something, so like they say, it goes in one ear, it goes at the other. But when the person gets it, what you're telling him, you convince him, you talk to him, whatever the Indian is, whatever you're trying to convince that person, the person by himself gets it. Then you know you won that person, whether it's in marketing or sales or anything else. So that's the whole thing. So that's what he's saying here. The difference between Matan Torah, there was no preparation. There was no winning over. The Abishah didn't win over the Welt. He would just, okay, here, I'm coming. Lasalove, he's going to win over the Welt. Dalit. Moving Ashirida, Ina El Hachana Muchrachas, Aliyah Ba'acharel. So this is a very, very famous thing in Chassidus. After there's a Yerida, comes a much greater Aliyah. Moving Yerida Ina Ela Hachana Muchrachas. So the Yerida Kumtai, so Yerida is a necessary preparation for the Aliyah Haba Acharel. By Nikitavke Aveidu Makim Hayirida Yamavia Esa Ha'aliyah. Davke, going through the Yerida, that's the only way where you can get to the Aliyah. In other words, it's impossible to reach the highest Aliyah if you're not going to first go through the Yerida. There's no way to break into the safe. You have to. And that's why break into the sea. The safe. The millions are behind it. They can break it down. You know what I mean? Break it. Or get the code, which might take a while. Which is why the Rebbe would say that it makes no sense at all why Moshiach hasn't come yet. Because we're post-Holocaust, and the Holocaust already, we went through all the Yeridas that were supposed to happen for Moshiach. We were Yotze 10 times over. Page Pei Beis. So just like by Matan Torah, you had to leave Matan Torah, but you needed a preparation. Preparation to Matan Torah came through Maisa Ha'avis. Then came the Yerida of Mitzrayim, all the tzaras that Yidden went through them. So the whole Yerida that happened by Mitzrayim was all to get to the Aliyah of Matan Torah. So just like it was then, so now that we are prepared already for the past 2,000 years, and we got to a point where Welt itself is Yistach Vizal Canal, so this will bring about the Aliyah of Gula HaSida. To go into the dirt in order to lift it up. That's what he's doing now in the mikveh. With evidence. So he gets it. Working in agri also. Kusha, how you do Hashakasu. The Rebbe will explain this first, explaining a question. It says Shema Yisrael Hashem Echad. Famous question is, this is brought a lot. We should, if you want to show how the Eibush is one, you should say Hashem Yachid. Echad means you have Echad, Sheni, Shlishi. Yachid means that's it, only one, hands down. There's only one. That's it, and the greatest. So why say Hashem Echad if you could see if you could say Hashem Yachid? Echad doesn't show 100% how the Eibush is mamish one. Shayesh Echad Hamoni, one that's counted. Shayesh Sheni, there's the one and then there's also two.
L'chein emer yesh echad ve'ein sheni. That's why the Rebbe brings from Kehelis, it says, there's one, but right away he has to say, you should know about ve'ein sheni. That's because you're saying echad. We're saying it. Wait, This is in the Kehelis. Yeah. Milas echad levada adayin ein shalelis sheni. Just by saying echad, you're not being shoyl that there's a second one. You have to right away say, and there's no second. Shenkin milas yachid is shalelis meikari inyan shel sheni. You're saying yachid to begin with. Nobody thinks there's a second one. So why are we saying Hashem echad? We should say Hashem yachid. Habir bezet ahi anesenes. That's exactly the point. Tachlis v'amitis achdusish baruch einen nikaris b'shlilas kol mitzius elosa meikari. מה יש פה שיעור עכשיו? אפשר לשבת? עכשיו אנחנו מסבירים עניין השם אחד. למה כתוב השם אחד? הרבה פעמים שמעתי חסידות כבר. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ככה כתוב. לכאורה צריכים להגיד השם יחיד. יחיד הפירוש שאין שני. אחד הפירוש שיש שני, אבל זה רק אחד. כן. אתה מבין? הביר בזה זה ככה. תכלס והמיתוס יחצוס של הקדוש ברוך הוא אין ניכרת בשלילת כל מציאות אלוהים מעיקרי. This is nicht the union von Elikus. That's not what Elikus is all about. To come along and say, I'm in charge, whether you like it or not. אם אתה מבין את זה או לא, אני השם. זה לא העניין. זה לא עובד ככה? זה עובד, יש עולם, עובדים עם העולם, מסבירים, ואחר כך העולם מבין את זה. כי דווקא כאשר יש מציאות של עולם, ובכל זה נרגש בעולם שאין מציאות לעצמי. וזה דווקא מספרת הסמיתוס החסדוסי של הקדוש ברוך הוא. זה כל העניין. יש עולם, אבל העולם עם כל השטויות שלו, הוא מבין שיש הקדוש ברוך הוא. זהו עניין אחד. שגם כשיש מציאות של העולם, יש משהו אחר. מכל מקום, מיוחד הוא אם יספרך בתכלס היוחד, it's still connected with the Eibishter in the most amazing way. כמובן זה בגימל האישי שבמילה אחד. יש דלת, דלת זה רוחס העולם, חס is zayin rikiyim va'aret, which is Maila and Mata. Aleph is the Eibishter because he's Aleph, alufoi shel העולם. הפירוש במילס אחד, הוא שצריכים להמשיך לגלות את הליכוס יספרך, הנרמס ואיס א', מה את יצא שיר? שיר יוני גולו משיח. Das ist die Linie von Echad. Aber was sagt man, Hashem Yisrael, Hashem Alkein, Hashem Echad? Aber durch dem bringt man heraus, wie der Eibishter ist Yachid in der Welt Gufe. Der Pfarrer sagt man, das Dal durch das Elam. Ches ist ein Rikiyim va'aretz. Alle in dem hat man der Eibishter. Pirish Milas Echad Hu, Shatzich und Hamshach, Legalis, Katsish Baruch, Hanirm ist bei Aleph, man nimmt der Aleph bei Elam. Hanirm ist bei Eis Ches und Dalet, Shigam bei Elam. Schon Hem v'Hester, Kvishu b'mitzi Yusei. Der Dag geschehen ist b'mitzi Yusei. Wie der Welt ist in sein Metzius, so wie Gdarav Hu, in der Gdarav von Welt, soll nirgash werden, Shekol mitzi Yusei, is Alufi Shalaylam. וכמובן גם בזה שהאלף של מילס אחד, הרימז, האלופה של אילם היא הראשונה, וכלולים בבתלם אילר, דחס ונדלת. So אחד ומשייק אחד, erst ist der Aleph, then everything else is bottled to the Aleph. Die ganze Welt wird bottled zu dem Aleph. אלופה של אילם. Aleph ist Alufi של אילם. ככה כתוב. Das ist ein andere Wort in der Geule. Dann ein ähnliches Wort von Geule und Geula in Geule. Der einzige Chilik zwischen Geula und Geule ist der Aleph. Das ist dasselbe Wort. In Geulas allein bringt man rein der Aleph. Das heißt, der ganze von Moshiach ist gemacht jetzt. ובאמת עשיתו, wenn man lebt wie Yid darf leben, das, man tut das jetzt, in Golos, das allein bringt Da wird gesagt, dann darf ich finden, so wie in Golos. Dann gehen die 1000 Reisen. Das finde ich in Geola, was sagst du?
Even while you're in Golos, you have to be already live. Wird gesagt. Like at Moshiach, like Moshiach is here. You have to already live. But that's another word. Behalten die Jüdischkeit? Ja, nee, darf sich niedrigen, darf sich machen klein, darf sich nicht weisen von sich. Ich darf sich behalten schauen, Ich darf sich auf schöne Bord. Das ist ein Punkt. Ich habe das Oh, that guy. מישהו אמר לי, מסעדנו, בשיגס. נראה מסעדנו אומר לי שזה שהביאו שהגירוש של ארצות הברית לירושלים זה נקרא לדירות באומות. אמרתי לו גם ככה הם היו, זה סתם איזה עוד תירוץ שיש להם. שטויות. Da wir gehen 1000 Geld, da wir gehen sitzen lösen, da wissen wir seinen Gott, also wer Gott sieht. Ja. Nicht gegen der Breitkeit und Mantel ist gehen, nur Mantel ist nur gehen. von der Seifer. Rabbeinu Yoina. Kalla Yois. Ich darf diese Kilometer wegen, darf mir hat Ist doch der ist Schulgefrei. Ist Rosh Hashiva von Lakewood. Der Rabbe ist mal sehr schön. Aber ist es Schlotzken. Die ganze von Shabbat Mitzvahs. Rabbe gesagt, in friedige Deures, in previous generations, there was this concern when the Goyim were running after the Yidden. Now in America also To be careful. Heinz sagt der Rebbe, do we have to go out and as the Goyim sollen halten? That's what he said. The big one is Kalla Yois. So they have Kalla Yois, so it's going to say. מאיפה אני יודע? אני לא יודע מה אמר. Rabbeinu Yoina, I think. Anyway, it's Ivav. Kalla Yois. Ura, Eichia ha'olam shenyani kishmoi lahalim lahasa lakus kli lekabel leifen she's got like this alufi shalaylam. The shaila is wie azay takim machen das as Welt. A Welt ist doch eine gashmitzige Welt. Wie kann sein a Kli zu alufi shalaylam? Nosne ter mitzvahs li Yisrael b'matan Teira. Der Vater der Ibn uns gegeben mitzvahs. Teira mitzvahs. Li shabem vayodam yivareru v'yizachu es ha'olam v'yasu direlei sporich bitach toinum. So the Teira mitzvahs is einer also wie Tools. How do you say tools in the... כלים, כלי עבודה. זה הם כלי עבודה, תראה מיצוס, הם כלי עבודה, לעשות העולם, דירה להספורך. שואלים, מה העניין של שום מצוות? אם בין ככה, זה לא משנה לקדוש ברוך הוא, לשייכת לצער כמו זה וזה, זה מתרץ השאלה הזה. תורה ומצוות הם הטולס. אנחנו אומרים שיש הכל עושה הקדוש ברוך הוא. השם עושה את הכל. כתוב שאצל משה רבני, הוא כאב לו שהוא לא עשה משהו למשכון. אז כתוב שהשם אמר לו שהוא יקים את המשכון. אבל איך בן אדם אחד לבד לרדת? נראה כמקימי והשם עוזר לו, הוא רק שם, אז זה כבר... אז הוא לא עשה כלום, אז עוד פעם לא עשה כלום. אז היה כאילו. לא, תענה לי, אני גם חשבתי. הוא עשה מה שהשם אמר לו, הוא שם את היד. הוא שם את היד, והשם עזר לו, זה עלה. אז אנחנו צריכים לדעת שלא רק שם הוא עזר לו, כל מה שאנחנו עושים זה רק בגלל שהשם עוזר, כי אם לא זה אנחנו לא נוכל לעשות כלום. בטח. אז הוא כן עשה כמו שכולם עושים. השם עוזר, השם עוזר כל הזמן. מה אתה חושב? הוא היה יכול להרים פופקורן ככה אם השם לא היה נותן לו? זה אותו דבר בדיוק. הוא עשה זה בכוונה, זה הקדוש ברוך הוא, לא תסתכל רק ככה.